In the South American jungle, 100 miles north of the equator, stand the remains of an abandoned encampment. The French government who built it called it the Bagne, but the world knew it by another name, Devil's Island. When this amateur footage was shot in 1965, the Bagne had been closed just 11 years, and dilapidated buildings were not all that remained. These men, all in the last years of their lives, were the relics of a once proud penal experiment. An experiment which promised to do what incarceration in a cell could not, to give criminals new lives as law-abiding citizens. An experiment which failed. Halfway down the French Atlantic coast, by the tiny harbour town of Saint-Martin-de-Ré, stands a Napoleonic fort. Those sentenced to the Bagne were first brought here to wait for the convoy which would take them on a 3,000-mile journey across the ocean. The convoy sailed every 6 months. On the morning of departure, the convicts assembled in the courtyard. Et c'était un silence formidable, hein. Vous n'entendiez rien du tout. Hein. Le chef des gardes-choum de la Guyane leur faisait un petit discours, leur disait voilà ce qui va se passer, tout ça. Et puis allez. Et les soldats qui les prenaient, on ouvrait les portes du pénitencier et les soldats, ils défilaient dans la haie de soldats qui avaient leurs fusils et qui avaient chargé leurs fusils. Hein? Ils avaient mis des balles dedans. Le commandant avait ordonné de charger les armes et puis après de les mettre là et aller, hop, en route. Et puis alors le convoi s'est branlé après par où on est passé, là, il est arrivé dans le petit bois. Et il arrivait sur le port où les bateaux les attendaient, là. Quand j'ai pris le Coligny, j'avais 9 ans. Les familles attendaient dans un coin et je me rappelle d'une femme qui pleurait et qui était retenue par quelqu'un, qui était ça, j'en sais rien, hein, mais ça m'avait frappé. Et les bagnards, eux, marchaient, mais ils avaient la tête basse, ils baissaient la tête, ils ne regardaient pas parce que ils étaient quand même honteux, ils ne voulaient peut-être pas voir le regard des leurs, pas plus que les autres qui partaient. Ceux qui partaient au bagne, que devenaient-ils? Quand revenaient-ils? On n'en sait rien. Those sent to the Bagne were called Bagnards. Some were murderers, some petty thieves. Sentences varied from a couple of years to life. But every Bagnard had one thing in common. From the moment they left the fort, they were known only by a number. Bagnard number 32308 was Victor Petit, a 20-year-old soldier charged with desertion. This is written for you, my family. I hope to be able to embrace you all again one day and speak to you face to face. But if these scribbled notes should fall into your hands, I will be happy that the life I am going to has been laid before your eyes as evidence of what men are capable of doing to other men. 32308, Petit.
Ever since their revolution in 1789, the French had been seeking to redefine the purpose of punishment. In the spirit of progress, they decreed that it should be directed at the mind, not at the body. And its aim should not be retribution, but reform. The search led them to America. In 1831, a French delegation visited the newly opened Eastern State Penitentiary in the city of Philadelphia. The architects of Eastern State believed that isolated in his cell, a criminal would turn his gaze inward and repent. The French studied the model and copied it. But they faced a problem. In France, prisons got too full too fast. Instead of curing crime, overcrowded prisons fostered it. In 1852, the Emperor Louis Napoleon III suggested what he believed to be a more humane alternative. The 6,000 men we imprison grow more, not less depraved, posing an ever greater threat to themselves, to justice, and to society. It must be possible to make their sentence more moral and less hopeless if their labours are used to exploit our possessions overseas. The overseas possession they chose to exploit was a French colony in South America, Guyana. It would become the destination of France's criminals for the next 100 years. The convoys took 3 weeks to reach the Guyanese coast. They were headed for the port of Saint Laurent, 25 miles upstream on the banks of the Maroni River. So we had arrived at the Maroni. Its banks were dark, blurred in the haze of humidity that rose from the river. During the days of imprisonment in the grim fortress of Saint-Martin, we had made our plans, estimated our chances. But now, staring out of the portholes, we felt only doubt in this vast and openly hostile jungle. What awaited us in Saint Laurent, capital of the Bagne? Would it be merely a stockade, an open camp lost in the boundless wilderness? 51293, Lagrange. Évidemment, il y avait toujours du monde quand c'était l'arrivée d'un bateau qui regardait. Et ça faisait beaucoup de peine de voir ces gens-là arriver. Ils débarquaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Alors la fatigue, le voyage, et puis ne connaître personne, ils avaient l'air très très tristes. Donc ils se trouvaient seuls, avec leurs problèmes et le poids de la misère. Donc il fallait qu'ils connaissent, qu'ils fassent le monde avec nous. Et nous, de notre côté, on devait les accepter, vous voyez. Et c'est pourquoi on les a acceptés, hein. Cette porte, l'entrée servait aux forçats qui devaient venir de la Matinière à pied, pénétrer par cette porte. Ils pénétraient cette cour, auquel tout de suite, ils étaient ramenés à la salle d'anthropométrie. Et de là, vous allez voir la salle d'anthropométrie. Et dans cette salle, tous les forçats étaient... On les prenait les mesures du crâne, des oreilles, du nez. Et selon la gabarit du forçat, étaient adaptés à un travail. Most of those sent to the Bagne
worked in or around Saint-Laurent itself. Theirs were menial tasks, cleaning streets, weeding borders, collecting litter. Quand ils sortaient à 6h30 du matin, ils rentraient à 11h30 au camp. Donc, toutes les rues, partout étaient propres. Et d'une propreté, je peux vous dire. C'est pourquoi je reviens toujours sur cette phrase. À l'époque où que Saint-Laurent-du-Maroni était Saint-Laurent-du-Maroni, c'était vraiment, on nous disait, le petit Paris. On avait la vie pour rien. On avait une bouteille de champagne du meilleur à 10 francs. On pouvait manger au champagne avec ce qu'on gagnait. Parce que quand on avait sorti pays comme ça, on avait tous des avantages énormes. On avait tous les vivres en cession qui venaient de France. Pas les frais, que là on le faisait. Ils avaient des vins bouchés, vins de Bordeaux, cachetés à 15 francs la Dame Jeanne. Warders at the Bagne enjoyed a life they could never have dreamed of in mainland France. In Saint-Laurent, they and their families lived in houses specially built near the riverfront. One guard's son who grew up in the Bagne was Jean Simola. Vivre en Guyane, c'était vivre au paradis. Je peux le dire, je peux le souligner, le bagne n'était pas un système carcéral. Les bagnards n'étaient pas en prison. Et quand un condamné dans une prison centrale fait une bêtise, frappe un gardien ou se conduit mal, qu'est-ce qu'on en fait? On le met dans un cachot au sous-sol de la prison. Mais il serait plus heureux d'être à Saint-Laurent-du-Maroni et de venir travailler à la maison pour faire la cuisine de ma mère, comme garçon de famille. The men assigned to these tasks had hoped one day to return to France. It was only on arrival in Guyana that they became aware of a law which meant that few of them, whatever their sentence, would ever return home. The law was the Bagne's secret and its undoing. Personnellement, je suis arrivé à un âge de 12-13 ans où j'ai eu conscience, mais une conscience très claire, du malheur qui frappait une certaine catégorie de bagnards. Cette conscience, je la dois peut-être à ma mère, et à mon père aussi. C'étaient de braves gens, et ils étaient très en colère contre l'application d'une règle légale qu'on appelait la loi du doublage. C'est-à-dire que tout condamné qui était condamné à moins de 8 ans de travaux forcés était obligé, lorsqu'il avait terminé sa peine, de rester en Guyane une période de temps identique. Vous voyez, je suis condamné à 5 ans de travaux forcés. Quand j'ai fini ma peine, je ne peux pas rentrer en France. Il faut que je reste en Guyane libre pendant 5 ans. Après, je peux rentrer en France. Si je suis condamné à plus de 8 ans de travaux forcés, alors à la fin de ma peine, je ne peux plus jamais rentrer en France. The law of doubling had been passed just 2 years after the first convoy sailed to Guyana in 1852. Its purpose was simple: to prevent the Bagnards ever coming home. Although it was technically possible for a convict to return to France after he had finished his doubled sentence, almost none of them could ever afford to pay for the passage themselves. All this meant that life in the Bagne was exile. Bagnards were not colonists, but slaves. And so the priority of the authorities became not to reform Bagnards, but to control them. And because most Bagnards felt that they had nothing to lose, discipline was from the outset a problem. Before they had finished the camp at Saint-Laurent in 1858, the authorities had to add an additional section to it. This held all those waiting to be tried, no matter how minor the offences.
As individual cells became full, offenders were placed in secure dormitories or blockhouses. The hardest thing to stomach at the Banya is not the regime which the administration imposes, but the unrelenting exposure to the surrounding society. What you see here is the image of the human soul passed under an X-ray. It is hideous. Man devoid of respect, making no effort to hide his vice, indeed wearing it as a kind of badge of pride. In a state of nature, ferocious, selfish. 32308, Petty. Et il y avait un bagnard qui me disait, si on ne rentrait pas mauvais au bagne, on en sort mauvais. Et il me disait aussi que ce qui lui a le plus coûté au bagne, c'est la promiscuité. On ne faisait pas attention, alors on devenait mauvais. Au contact des autres qui apprenaient le vice, qui abusaient. Oui. The place is alive. Cards, gaming, music. But some stay back in the darkness. The hardened criminals with their young kids, behind blankets which they habitually hang up every night on a string, as a screen for their perverted orgies. 46635, Belbenoir. The older, more experienced convicts ganged up together and stole from the weaker ones. The younger boys were soon forced to accept liaisons with one of les vieux, as the old hands were called, if only for their own protection. 51293, Lagrange. In the overcrowded, unsupervised world of the blockhouse, violence was a commonplace. One cause was homosexual rivalry, but the commonest cause was money. Ce que vous avez là s'appelle un plan, et c'est un cylindre creux qui s'ouvre et qui permet de cacher dedans un petit couteau, de l'argent, parfois même des pierres précieuses. En fait, tout ce qui doit être caché, tout ce qui était interdit, peut être mis dans ce tube qui se referme et qui va être caché dans les régions anales de l'individu. Donc il est très facile de s'introduire cet objet dans l'anus le soir en cachette et de le garder comme ça aussi longtemps qu'on veut. The knowledge of the wealth that convicts carried could be fatal for weaker inmates. On opening the blockhouses in the morning, guards would discover their bodies disemboweled for the plomb hidden within them. On trouvait vrai des forces à mort à l'intérieur des cellules. Parfois, on a dit qu'on trouvait 10, mais on trouvait peut-être 2 par cellule. 2 par ici, 2 par là. Puisque les gardiens s'en foutaient de ces hommes. Et surtout les conditions des cellules et autrement. Inmate violence was only very rarely directed at the warders themselves. This was because of the punishment awaiting those who assaulted or killed a guard. Moi-même, j'ai assisté à 3 exécutions. À Saint-Laurent, oui. Là, c'était triste, oui. Le greffier. Alors, il arrivait donc de la cellule, il entravait, on sait jamais, il peut se tuer. Il fallait qu'il soit guillotiné, oui. Et là, il allait marcher, il se mettait debout. Et souvent, il demandait à parler tout longtemps, évidemment. Il y avait d'autres qui se mettaient. Moi, j'en ai vu un qui s'est mis tout seul. Voilà. Et ensuite, quand le couperet tombait, il y avait une espèce de corbeille, vous savez. Et tombait là,
les yeux bougeaient comme ça encore pendant un moment. Et puis la barbe avait poussé d'une façon formidable après. Parce qu'il était rasé, il le rasait bien. Et bien, quelques heures après, la barbe apparaissait le truc. Et là, alors, le règlement était comme ça, je suppose. Celui qui dirigeait comment on appelle ça, le chef des œuvres du machin, il prenait la tête comme ça par les oreilles, il montait à la population, c'est-à-dire les gens qui étaient là, il disait justice est faite, puis il s'est retombé là. The guillotine only awaited those who murdered a guard or civilian. For a host of other offences, the authorities used another punishment: the jungle itself. Hidden beneath the forest canopy, accessible only along the highway of the river, logging camps were established, where repeat offenders were forced to work. Most have all but vanished into the jungle. On leur donnait des stères de bois coupés. Il fallait que les stères de bois soient coupés. Si c'est pas coupé, ils restent sans manger. Et des moments, ils sont fatigués. Ils ont la fièvre, ils sont malades. Le surveillant n'est pas là pour ça. Il faut assumer le travail. Ouais. La vie n'a pas été rose pour eux, hein. Ils ont souffert. To discourage escape, men were sometimes made to work almost naked. Where we were forced to work, it was when I saw that the penny dropped. It was there that the objective of this transportation suddenly appeared perfectly clear to me. And it was to eliminate us legally, to destroy us. We were chained, forced to work here in the swamps, in the water, in places where nothing could ever bear fruit. 32308, Petty. C'est pour ça qu'on parle du camp de la mort. Dans le camp de la mort, ces hommes devaient faire une route entre Saint-Laurent et Mana. Donc sans nourriture, ou nourriture pas tellement bonne, les moustiques, avec le paludisme, les tuaient. Those who escaped disease could feign it in the hope of a medical transfer to Saint-Laurent. Et un des meilleurs stratagèmes qui était utilisé, c'était d'acheter des crachats tuberculeux. Et avant les visites médicales, certains bagnards prenaient des crachats de leurs collègues dont ils savaient qu'ils étaient malades tuberculeux, les mettaient dans leur bouche, et au moment de l'examen du médecin, puisque le médecin faisait des recueils pour faire des examens au microscope, des examens bactériologiques, à ce moment-là, on se rendait compte qu'ils avaient, soi-disant, une tuberculose. Alors pour certains, ce n'était pas vrai, mais certains se sont contaminés en mettant ces crachats tuberculeux dans leur bouche et sont devenus réellement tuberculeux. The forest camps were not fenced, and many tried to escape. The vast majority, without success. Although they are changed into beasts by the regime under which they exist, convicts are beasts ignorant of the privations and dangers of the jungle. When they expose themselves to it, they become its prey, and they perish. 46635, Belbenois.
few reached the safety of local villages upriver. Balai musu je nyanya na libisama atawan wakado ayangi kie yumugenye nyamfa libi bikawala fia wani libi faden dia pena libi de wani wanshi den dogi sefi mana libisama. But most wandered in the trackless forest and began to starve. Mufutake taksa wani mami fudimi aipi mi aye entweli mi ashentu den po ite saiki den ade inyang. The toughest forest camps, like Chavin, simply made the problem of indiscipline worse. Brutal sanctions caused brutal responses. It was a vicious circle. Il a été expédié à Charvin parce qu'il a fait un nouveau crime là-bas, sur place, au bagne. On l'a expédié à Charvin. À Charvin, il a récidivé et il repose le problème de la sanction. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas d'autre solution, madame. Les îles du Salut. Là, on sait qu'il ne s'échappera pas et on l'enferme. Il ne reste plus qu'une solution à l'administration pénitentiaire, c'est celle de mise derrière les barreaux. Ces barreaux sont aux îles du Salut. 20 miles from the Guyanan mainland, 3 islands form a triangle in the ocean. These are the Îles du Salut, the Islands of Salvation. Virtually cut off by the riptides of the southern Atlantic, they form a natural fortress. The largest is Île Royale. To the right is Île Saint-Joseph, and to the north, at the apex of the triangle, is Île du Diable, Devil's Island. Despite its name, Devil's Island was the least fearsome of the 3 Îles du Salut. In fact, conditions here were easier than in any other part of the Banya. Devil's Island was reserved for political detainees, and at times guards outnumbered prisoners, most famously when the island housed a single captive. In 1895, a French army officer was sent to Devil's Island on a charge of treason after one of the most sensational trials of the century. His name was Alfred Dreyfus. His case first brought the name of Devil's Island to the world's attention and made it synonymous with the entire colony. Days and nights pass by, depressingly monotonous. They seem to stretch out to infinite length. In the silence which reigns around me, broken only by the beating of the waves against the rocks, I live alone with my thoughts. How long the days seem, spent in seclusion, without word from any of my people. My isolation is so complete that it often seems I have been buried alive. The worst to fear on Devil's Island was boredom. Île Saint-Joseph, 800 meters across the strait, was a far more terrifying proposition. For Île Saint-Joseph housed the infamous reclusion block. Mais servir, non. Les gens qui étaient là, en général, c'est des évadés, qui avaient tenté de s'évader. Ou des crimes, même quelques crimes entre eux. Et donc, ils étaient condamnés à la réclusion, ça dépend des cas. L'évasion, c'était 4 ans de réclusion cellulaire. Là, c'était pénible. Hein?
Built just 20 years after the opening of the Bagne, Saint-Joseph's reclusion block was designed to hold men in solitary confinement. France had been forced to create the very institution the Bagne had been designed to replace, the prison. C'était l'endroit le plus pénible là, du bagne. Évidemment, il y avait une surveillance très sévère, non. Il y avait des machins qui surveillaient de là-haut. Alors d'en haut, c'était les murs très hauts. Et quand vous surveillez d'un côté et de l'autre, vous voyez ceux qui dormaient dans le bas. Donc vous ne pouvez pas s'évader. In this prison, there was no pretense that solitary confinement could reform. It was used solely as punishment, a punishment deliberately designed to test a man's sanity. Sentences here ranged from 5 months to 5 years. The cells were open to the elements, and a rule of absolute silence was enforced. You live in the twilight, from dark to dawn. In blackness and silence, alive in a tomb. Nothing to read, nothing to write on. No work to do. The only sounds you hear are of a kind horribly depressing to a man. Of the sea breaking on the rocks, or the screams of the demented crying and howling around you. 46635, Belbenois. The mortality rate for those imprisoned in the reclusion block was as high as 70%. The authorities did not waste the limited space of the islands on a convict graveyard. Aux îles, c'était à la mer, parce qu'il n'y avait pas de terre. Il y avait juste pour le personnel un petit cimetière. Alors il les enveloppait dans la toile, il les cousait, et puis il y avait un petit bateau qui était fait pour ça, avec un infirmier-major, le infirmier-major de l'hôpital, qu'il mettait dans le petit bateau, il le menait au large, là, il le lâchait. Et les requins faisaient... Ah, c'était comme ça. Il ne pouvait pas, il n'y avait pas de place. One who served time in the reclusion block for an attempted escape was Francis Lagrange, a painter committed to the Bagne for counterfeiting. Oddly enough, this dismal isolation from the world of men turned out to be my salvation. With nothing to do all day but lie on my bed in my dark and tiny cell, I was suddenly overwhelmed by a desire to paint again. I wanted to paint the Bagne, to record and interpret for myself and for others the life of the penal colony as I had seen it and known it. 51293, Lagrange. Lagrange survived the reclusion block and fulfilled his wish to paint the Bagne. But the world he wanted to reveal was one the authorities wanted to hide. The authorities knew full well the brutality into which the Bagne had descended, but 3,000 miles from Paris, it was a brutality they believed they could conceal. They were wrong.
In 1923, an ambitious journalist who had made his name reporting on the First World War applied for permission to visit French Guiana, until then closed to the press. His name was Albert Londres. He had political connections, and one of them arranged a permit. With his unprecedented access, Londres was able to see the reality of the Banya, and then report it. This article, the first of many, was published in August 1923. Mais son reportage a été sensationnel. Vous comprenez, ça a été un événement national, important. Les gens se rencontrent, disaient, alors vous avez lu, vous saviez que... Ben non, on ne savait rien, vous comprenez. On était complètement ignorants de tout ça. C'est qu'il a fallu tout de même que ce livre paraisse pour qu'on se dise, mais alors, c'est donc vrai, c'est donc possible. Eh bien oui, c'était possible. Londres followed his articles with an open letter to the French government. Mr. Minister, I have done my part. Now it's over to the government to begin. You're a big traveller, Mr. Sarraut. Perhaps one day you'll go to Guyana. You'll lift your arms up to the sky, and with one well-chosen word, you can bring down the first thunderclap of disapproval. It's not reforms they need in Guyana, Mr. Minister. It's a revolution. The wall of silence erected around the Banya crumbled with the publication of Londres' reports. Popular journals ran the subject repeatedly. The Banya, so recently taboo, was suddenly headline news. In an effort to stave off national and international censure, the Ministry of Justice commissioned a neutral body, the Salvation Army, to conduct a report on the Banya. The task fell to a young army captain, 28-year-old Charles Payon. He arrived in Guyana at the end of July 1928. En descendant de l'Empargade, c'était à Saint-Laurent-du-Maroni, il décrit en disant « Mais j'ai pas pu faire un seul pas sans rencontrer soit des forçats, soit des libérés. » Libérés, ça voulait dire ne plus avoir de toit, ne plus être nourri, être livré à soi-même et ne pas pouvoir sortir du pays. Donc, être prisonnier d'une autre manière. C'est une telle injustice qu'il a très bien compris et très vite compris si l'armée du salut voulait faire un travail effectif là-bas, il fallait s'occuper de ces libérés qui erraient par centaines, même par milliers dans les villes, dans les villages. C'était la plaie de la Guyane. The Libéré was the unique product of the Banya and the symbol of its failure. These men were the supposed proud colonists of Louis Napoleon's humane experiment. They had no land to work, nowhere to go, nothing to do. Mon sentiment, quand je les rencontrais, c'était un sentiment de pitié. Ça déshumanisait une personne. La personne n'existait plus. Alors on est capable de tout quand on sent qu'on n'est plus rien. Non. C'est pour ça que la présence aussi des religieuses essayait de ne pas les laisser être ainsi abattues jusqu'au dernier degré. Many libérés reoffended simply to obtain food and shelter. For in exile,
release could be more cruel than captivity. With the approval of the Ministry of Justice, the Salvation Army began to oversee the repatriation of those libérés who wished to return home. They arranged passage however they could, on tourist liners, mail ships, even banana boats. Alors le sort les libérés revenaient, moi j'en ai vu deux, qui revenaient, ils étaient usés, ils étaient, comment dirais-je, gravés par le bail. Vous savez, c'est comme s'ils avaient la peau rayée par le bail. C'est tout à fait bizarre comme sentiment. Et ils revenaient, puis alors on ne savait pas quoi en faire, vous comprenez? Parce qu'on croyait qu'ils avaient appris, notamment à cultiver la terre, etc. Mais c'est pas vrai, c'était de mauvais paysans, quoi. Once in France, they could rely on no resources but their own, and they had no resources. Of the 4,000 the Salvation Army enabled to return, a third were dead within a year of arriving in France. Shamed by the return of the libérés, the French government finally accepted that the Bagnères could not be salvaged, only closed. In 1947, the last Bagnards were released. In 1954, the transportation camp was abandoned. The great experiment was over. The last warders and their families packed and left for France. Et lorsque je dis que lorsque le bateau quitte Saint-Laurent-du-Maroni, quitte l'appontement où il a accosté, bon, nous sommes montés à bord, et il va repartir pour la Martinique et la France, je suis accoudé au bastingage et je vois Saint-Laurent, mon petit paradis, disparaître. Et vous voyez, encore à l'heure actuelle, je suis très ému d'en parler. Mes sœurs aussi, elles ont partagé mes sentiments, parce elles étaient déjà assez grandettes, elles n'ont que 2 ans de moins que moi. Et elles se sont mises à chanter, c'est très, très caractéristique, elles se sont mises à chanter, les copier et dire, et rappeler qu'elles chantaient « Non, mes yeux ne vous verront plus, non, mes yeux ne vous verront plus. » Between 1852 and 1938, France sent 70,000 criminals to the Bagnères. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces malheureux qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune moralité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il y a un inconnu qui est terrible, quoi, et que vous n'arrivez pas à combler. C'est pas possible, quoi. On ne veut pas les guillotiner, on ne veut pas les laisser dans prison non plus comme ça pour rien faire, alors quoi, autant qu'ils s'en aillent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une solution acceptable. Moi, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la vraie... C'est très difficile. Entre la vie et la mort, il n'y a rien, vous comprenez? Ashamed or unable to return home, around 400 libérés lived the rest of their days in Guyana. Some even remarried and began new lives. Mon père a eu 4 gosses avec ma mère, il n'a pas eu qu'un seul, 3 sont morts. Et je suis, le dernier de la famille. Et de là, mon père est resté en ville.
La malchance a voulu que ma mère et lui n'étaient plus ensemble. Et il est resté et il n'a pas voulu s'intégrer avec les autres. Pourquoi il n'a pas voulu s'intégrer? Parce que lui étant breton, vous savez que les bretons sont têtus, a voulu rester à part. Et subitement, son frère vient le chercher. Donc après 30 ans de ban, je veux dire que ce n'était pas un beau plaisir pour lui de retourner. Mais vous voyez, il est mort ici et sa volonté, il a dit qu'une fois que je suis mort, ils vont, pas de tombe. Laissez-moi en dessous de la terre, je ne veux pas aucun souvenir pour que d'autres personnes viennent voir mon nom sur une croix. Laisse-moi tranquille, t'occupe pas. Et j'ai obéi à sa volonté. Donc la sculpture de mon père, il n'y a pas. Même une croix, il n'a pas voulu de croix. Que voulez-vous, c'était sa volonté. The Bagne simply became too notorious to survive. The whole world had come to know about Devil's Island. Better to put an end to it, to allow the jungle to do its work of obliteration. Most prisons don't lend themselves to romance, unless they have names that capture the popular imagination. Devil's Island. So, close the Bagne. Tell yourself that that episode is over. Cloak the state in virtue. Let time, silence, and the jungle do the rest. 51293, Lagrange. Thank you.